Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Star Ocean 5. Ich bin es, euer MC Mafix. Beim letzten Mal, ja, haben hier unsere Freunde klar Schiff gemacht. Es geht nun hier eine Entscheidung zu treffen. Wir haben die Wahl. Entweder wir verfolgen Relia bis zum bitteren Ende und können vielleicht nie wieder hier auf unserem Planeten hier, auf unsere wunderschöne Welt hier zurückkehren. Oder wir bleiben eben hier und vergessen Relia, die entführt worden ist von Kronos. Wir haben eine Wahl und ich denke für Fidli und Miki ist diese Entscheidung natürlich nicht allzu schwer. Ich schau kurz. Okay, er ist nicht Victor. Dann gehen wir nach Santorel. Für die beiden ist natürlich die Entscheidung nicht allzu schwer, aber für den Rest der Charaktere, die mussten sich hier klar werden, ob wir wirklich hier uns entscheiden, die Welt ein für alle mal hinterzulassen. Ich meine, Victors Pflichtgefühl müsste ihn ja eigentlich an die Stadt binden und dann das Land, es zu verteidigen bis zum bitteren Ende, aber jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo laufen wir am besten hin? Ach, wurscht. Wurscht, wir müssen eh eigentlich nur zurücklaufen. Und Fiore natürlich gleichzeitig hier gespalten, ob sie in Santorel bleibt oder halt eben auch ihren Wissensdurst hier ein wenig folgt, eben immer mehr zu erfahren. Über die Welt, über alles, was hier geschieht. Und ich denke, ich hoffe jetzt zumindest mal, dass sich unsere Freunde hier alle uns anschließen, uns zu helfen. Klar, Anne und Emerson werden wir definitiv dabei haben, weil die sind nur an allem schuld. Besonders Anne, Mann. Leute, Emerson liebe ich, Anne hasse ich seit dieser einen Escort-Mission, muss ich immer wieder sagen. Aber nun gut, wir sind gerade hier dabei, unsere Freunde zu finden. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen vielleicht den Victor hier erstmal abholen in Century Solia. Dann würde ich sagen, marschieren wir hier nochmal schnell nach Santorel und holen hier den Rest unserer Freunde. So, verzeiht die kurze Unterbrechung. Anrufe in Let's Plays. Was haben wir daraus gelernt? Handy ausschalten. Nun gut, dann reisen wir jetzt erstmal kurz wieder nach Mydok zurück. Vom Mydok geht es ja dann direkt weiter nach Century Soul. Wie komme ich auf Century Soul? Ich weiß gar nicht, aus welchem Spiel dieser Name stammt. Ich glaube nicht aus Star Ocean, aber das ist ja auch wurscht. Natürlich dann nach... Oh, Websen. Ich wollte sie gar nicht angreifen. Die sind auch stärker geworden, Mann. Also entweder ich bin bis vom Anfang des Spieles bis jetzt nicht stärker geworden, was natürlich eine Möglichkeit ist. Ich habe so nicht das Gefühl. Oder die Gegner sind stärker geworden. So, was kriegen wir da Erfahrung? Oh, 1000. Na. Hey, der einzige gute Grinding-Spot in diesem Spiel ist immer noch wirklich der Ort, bevor wir in dieses Tech-Dur Slaughterhouse gegangen sind, also in diese Festung da, weil da diese Schleimfropfen sind, wo du halt wirklich pro Kampf 5000 hältst. Ich meine hier, okay, eine Webse kann man relativ schnell besiegen, aber das lohnt sich ja nicht. 1000 Erfahrung, 1500, Mann, also ich brauche mindestens 3.000, 4.000, darunter lohnt sich wirklich gar nicht, weil ich brauche ja so 50.000 mindestens jetzt für ein Level-Up, also da sitze ich ja dann 100.000 Jahre dran. Welches Level sind wir eigentlich, wenn wir schon mal dabei sind? 60, 61, sehr gut, sehr gut. Ich denke mal, wir sind auf einem passablen Weg. Ich habe echt das Gefühl, mit Level 60 sind wir fast überbauen für den Spielmann. Weil das ist jetzt, okay, es ist noch nicht allzu lange her nach dieser Escort-Mission, aber seitdem haben wir echt keine Probleme mehr. Wir besiegen jeden Random Encounter mit Leichtigkeit. Okay, der letzte Bossfight war wieder ein bisschen härter, aber das war ja wirklich ein Schmalmann. Der Soul hier, der die ganze Zeit einfach auf den Boden haut, da einfach mal uns Flächendamage macht, das war ja nur wirklich deswegen schwer. Und ich meine, ich hatte keine Probleme. Ich als Fidel kann sagen, ich hatte keine Probleme. Es sind ja nur meine Charaktere, meine anderen Mitglieder gestorben. Wir müssen in einem wirklich Bossfight immer nur aufpassen. Miki muss überleben, das ist ganz wichtig. Und der Rest ist eigentlich alles wurscht. Vielleicht dann noch Fiore, weil Fiore kann ja dann auch hier wiederbeleben. Und Emerson ist praktisch, weil er halt Fernkampf macht. Und Victor halt, weil er noch mehr Leben hat, glaube ich. Ja, ich glaube, er hat sogar mehr Leben als wir, also... Deswegen würde es sich lohnen. Ich meine, N kann man eh vergessen, weil N stirbt eh alle 5 Sekunden. Ne? Aber, der Rest der Party ist wichtig. Relia ist jetzt im Kampf auch nicht so unbedingt stark. Nichts gegen Relia. Ich meine, wir müssen sie beschützen, aber fürs Kämpfen, da kann sie ruhig in die zweite Reihe gehen. Sehr doof, dass wir übrigens ihr keine Befehle geben können, dass sie das machen können. Weil ich kann ihr nicht mal einen Titel geben. Sie macht einfach, was sie will, Mann. Dann soll sie gefaked immer nur unsterblich sein. Gut. Diesen Pfad mag ich eigentlich... Oh, Leute, Mann. Ihr seht einfach, im ganzen Spiel sind auf einmal die Gegner alle stärker geworden. Oh nein, ich hasse den Gegner. Wieso kämpfe ich gegen ihn? So. Aber... Machen wir den Hadoukenball und... Was gibt da Erfahrung? 2000? 17.
Also, seit hier dem letzten Abschnitt sind alle Gegner hier in der Welt wirklich um einige stärker geworden. Nicht jetzt unsagbar stark, dass sie das jetzt uns herausfordern können. Dafür sind wir doch noch ein wenig überpowered. Aber stärker zumindest. Eigentlich wollte ich dich gar nicht angreifen, mein Klopskerl, aber egal. Wenn du sterben willst, an mir soll es nicht liegen. Und wichtig ist, wir müssen unsere Balken hier rechts aufladen. So. Gegen die mache ich einfach nur schwache Attacken. Mann. Wieso mache ich da überhaupt starke Attacken? Naja, weil die so gut wie keinen Schaden machen. Beim Schlüssel kriege ich mal einen Guard Break. Weil mit schweren Attacken kann ich gegen den eh nichts anfangen. Der haut. Das nervt echt an diesen Golem-Viecher, Mann. Man kann deren Attacken einfach nicht brechen, Mann. Ich hau da mit allem drauf, was ich habe, und es stört sie einfach gar nicht. Die hauen einfach munter drunter weiter drauf. Super Gegner. Super sympathische Gegner. Muss ich da hin? Nee. Aber ich hole mir die Pflanze. Und 37 Erfahrungspunkte. Wenn das nicht wert war, Jungs und Mädels. Und Blackberries. So, aufpassen. Firebolt. Nein! Das war knapp, Leute, Mann. Der hat ja Dacken drauf. So. Sorry. Lass mich in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe, dann lässt du mich in Ruhe. Ist das der Deal? Ah, immer wieder mein Lieblingsmoment. Santorel. Ah, sieht einfach so schön aus, Mann. Immer noch die mit Abstand beste Location im Spiel. Ich hoffe wirklich noch, dass wenn wir jetzt hier dann in das Raumschiff gehen, dass wir dann noch wirklich ein wenig noch Space Battles und sowas in der Art haben und auch noch ein bisschen hier, ich weiß es, ich will jetzt nicht unbedingt fremde Planeten, weil die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht großartig anders aussehen als unsere, aber ein bisschen halt Raumschiffe, irgendwie vielleicht, ihr wisst schon, auch so einem Raumschiff, dass wir da gegen irgendwelche Angreifer kämpfen müssen, sowas wünsche ich mir noch. Weil, also ansonsten ist wirklich mit Abstand Santorel hier die schönste Stadt. Aber wer weiß, das Spiel ist ja noch lange, glaube ich, jetzt. Ich glaube, wir sind so ungefähr bei 2 Drittel des Spiels. Also sind schon hier ziemlich weit. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe mir besonders visuell noch einiges, Mann. Da hoffe ich mir sicher noch was. Weil Santorel, das ist einfach, boah, Leute, Mann, jedes Mal, es sieht so bombastisch einfach auf. So, na, müssen wir eigentlich nicht hin. Ach, komm, gehen wir hin. Bevor wir dann hier wieder krepieren beim nächsten Bossfight, weil uns hier 5 KP fehlen. Legen wir uns noch mal kurz aufs Ohr. Und ich hoffe jetzt wirklich, der Rest unserer Charaktere wartet hier auf uns. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Könnte natürlich auch sein, dass wir vielleicht nur irgendwas hätten in Stahl machen müssen. Und deswegen nochmal den ganzen Weg zurücklatschen müssen. Da würde ich mich sehr freuen, Mann. Da würde ich das Spiel richtig gern mögen. So. Gut. Speichern wir auch nochmal, weil man weiß ja nie, ob man direkt jetzt erstmal Game Over geht und nochmal alles von neu machen kann. Alles schon vorgekommen, Leute. Alles ist schon vorgekommen. Wie oft sind wir eigentlich in dem Spiel gestorben? Also mal abgesehen von dieser Beschütz-Endmission, glaube ich. Einmal. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich glaube. Ach ja, ne, stimmt. Bei dieser einen Mission, da als Century Soul angegriffen worden ist. Century Soul? Ich sag's schon wieder. Egal. Jetzt weiß ich übrigens, wo ich das Saber Soul her habe. Das ist aus Dragon Age Inquisition. Weil der Max es die ganze Zeit sagt. So, ist hier irgendjemand, der wichtig ist? Da hinten. Ich wusste doch, dass ich hier meine alten Pappenheimer hier finde. So, ich hoffe aber, alle sind hier. Oh, Emerson. Ah, Fiore is already here too. You're late. Sorry about that. At least you proved me right that you'd come. So you did come after all. We figured this whole thing started with us, so we should see it through to the end. Plus, we couldn't leave Relia or Feria like this. Has Victor arrived yet? No, he hasn't. Oh, I see. Well, he does have the most going on. What about you, Fiore? I'm going because it's apparently in my blood as a researcher to do so. Kenny to the Charles de Gaulle. Charles de Gaulle here, Delacroix! Whew, it's such a relief to know you're okay. as is the rest of the crew, sir. We're all back in action. So, what did you want? Transport the 5 of us up there. I detect one more person heading in your direction. What do you want me to do? One more? Aha! Look over there! It's Victor.
Sorry to be so tardy. You made up your mind. Yes, I just submitted my request for leave. Change of plans. Make that 6 people to beam up. 6 it is. What an amazing place. I forgot this is your first time here, Victor. No time to chat. We need to make for the bridge. The bridge. Whoa! Is there something wrong, Victor? You all right? I'm fine. I just wasn't expecting this entire room to start moving. The equipment at the Royal Institute surprised me, but this is something else. So, this is your new ship? You know it. Welcome to the latest in battleship technology. The Charles de Gaulle G. The previous one was a research vessel, whereas this one was built specifically for combat. Thus, it should prove more than capable of taking on Kronos' cruisers. I'm not sure I really get the difference, but both versions sound spectacular. What's the deal? The target is already well within the detection field of our ultra-long-range sensors. According to their data, the ship is heading for the Omphalos system at a speed of warp 14.3. Warp 14.3? That has to be some kind of mistake. It isn't. What's that mean? It means they can travel faster than us. This particular Charles de Gaulle is as advanced as Federation warship technology gets. It boasts a cruising speed of warp 11.2 and a top speed of warp 12.9. Despite all that, our adversaries leave us in the dust because they can travel at warp 14.3. That doesn't make sense. It's only a difference of 1.4, isn't it? A difference in warp speed of magnitude 1.4 equates to them being more than twice as fast as us. Moreover, we can't continuously operate at top speed. Cruising slows us down even further, meaning we could never hope to catch them as long as they keep going. Oh no! Gravitic warp time. That's impossible. The gravitic warp engine is still an experiment. It hasn't even undergone its 24-hour endurance test yet. A real-world deployment is tantamount to suicide. That alone doesn't make it impossible. It just makes it not the safest bet in the world. I've managed to establish contact with Dr. Krupp at Remote Station 5. You are too damn good at this. Long time no see, Doctor. Long time indeed, Captain. I hear that you've decided to take the Model G out for a spin. You are indeed a Kenny through and through. Sorry about that, but this ship's imperative to my mission. Well, it has to be tested at some point. Why not make it now? By the way, while I assume there's only one reason you'd contact me at this juncture, let me ask for the hell of it. What do you want? To use gravitic warp. Denied. You're allowed to go a maximum warp speed of 11, and that's only in spurts. You've got to be joking. That's slower than normal warp speed. There's a dangerously high probability that we won't be able to control all the creation energy required to activate the gravitic warp engine. Therefore, we're forced to use the normal warp engine for energy, resulting in the aforementioned lack of speed. As concise and accurate an explanation as ever, Miss Patriciani. I fail to see your issue, Captain. The normal warp engines aboard that cruiser are state-of-the-art. You can go plenty fast. Well, the Kronos ships have a cruising speed of 14.3. What? I was totally unaware they'd come so far with their technology. How fascinating. We've surmised that their tech is likely based on symbometrics. Symbometrics, huh? You say it directly influences the fundamental composition of matter.
Meanwhile, we've barely scratched the surface of that discipline. No wonder they're ahead. We can't disregard the possibility that Kronos is able to repress creation energy, or perhaps a similar type, through the use of symbometrics. What do you have there? I'm reviewing the information we recovered from the database inside their facility. It seems, however, that their symbometric research draws heavily upon the principles of Faykreed 4 signaturgy. I can't grasp much of what's written here. Let me see that data of yours. Although, judging by what you said, I might not be able to understand much of it at the moment. If possible, I'd like to get the opinion of a local expert. Fiore. You've already input all the information I've gathered into that machine. If you want to learn anything new, you should probably ask someone else. Speaking of which, what about asking Cassius? He's probably our best bet. We'll head for this local expert's place immediately, Doctor. Once we're there, you can talk to him directly. Perfect. I'll set it so I can receive transmissions at any time. You know the drill, Anne. Take her with you to the Royal Institute in Langok. Yes, sir. The rest of us will hold down the fort until they're back. Das geht ja hier richtig ab, Mann. Ich freue mich darauf, wieder hier in dem coolen neuen Just Go G zu sein. Nicht der ersten Variante, die ja leider einen explosiven Abgang hatte. Jetzt können wir uns hier nochmal ein wenig umschauen. Und schauen, was es hier nochmal so Schönes gibt. Können wir uns eigentlich nochmal runterporten? Können wir den Transportraum jetzt eigentlich immer benutzen? Wäre natürlich auch eine coole Idee. Und ich frage mich, Leute, Mann, das ist doch so eine fortgeschrittene hier Gesellschaft. Wieso haben die dann auch noch so ein paar gammelige Heilkräuter, genauso wie wir auf unserem gammeligen Planeten, ne? Nicht so spektakulär. So, das ist der Transporterraum. Kann ich mich da porten, ne? Leider nicht. Ja gut, man konnte es ja nochmal testen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach nochmal ein bisschen auf dem Schiff um. Wir waren ja bis jetzt hier immer noch in kritischen Situationen. Ja, oh, Leute, hier kann man mal rausschauen. Ey, das ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe, Mann. Ey, ich will unbedingt nochmal irgendwie eine richtig schöne Szene außerhalb mal hier des Schiffes sehen. So, gehen wir mal in die privaten Kajüten und schauen uns auch dort mal ein wenig um. Was es hier nicht alles gibt, Mann. Oh, Leute, Mann, wie groß das ist. So, aber ich glaube, hier wird es nicht allzu Sinnvolles geben. Okay, hier sind halt unsere Schlafquartiere. Ja, okay. Hätte mir noch ein bisschen was Cooles gewünscht. So. Nicht mal irgendeine Kiste befindet sich hier. Keinen hier unserer Freunde können wir beklauen. Das finde ich aber sehr schade. Was bist du? Ah, CQC-Programm Zelda. Das wird irgendwas wahrscheinlich für Anne oder Emerson sein. Apropos. Achso, Emerson ist auch nicht bei uns in der Party. Schade. Und dann haben wir noch die Sickbay. Gehen wir erstmal wieder hoch. Schauen wir uns mal um. Ich hätte Emerson, ich würde gerade sehr gerne darauf hin. Oh. Ob wir ihm da was ausrüsten können, Leute, Mann. Das ist mein Spaceship, verdammt nochmal. Swordsman Menu 6, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Skill, Learn Battle Skills. Obfuscate. Oder wollen wir ihm was beibringen? Na. Obfuscate. Okay, 22. Ja, kaufen wir mal. Das ist Fidel, Mann. Für Fidel kann ich immer was kaufen. Leute, Mann, ein Raumschiff. Ich will fliegen, Mann. Ich will endlich... Hey, es wäre... Okay, das wird es nicht geben, aber es wäre sehr cool, wenn man da selber fliegen könnte. Shuttle. Wow, Leute, Mann. Ach, mein Gott, Mann. Ich will da unbedingt irgendwas Cooles noch mit den Raumschiffen hier anstellen, Mann. Sei es selber fliegen, sei es irgendwie ein cooler Kampf hier im Weltraum. Irgend sowas muss sich das Spiel echt noch einfallen lassen, Mann. Da hast du so ein cooles Setting, Mann. Und bis jetzt waren wir eigentlich 60% nur auf dem langweiligen Boden hier. Das war ein wenig enttäuscht, Mann. Und jetzt sind wir im Weltraum. Jetzt will ich auch gefälligst coole Weltraumgefechte haben. And to the bridge. How'd it go? I believe we'll have our answers soon enough. That's wonderful. Then come to the bridge ASAP. All right. The two of them get along with each other way too well.
Connect me to Dr. Krupp. How's it coming along, Doctor? It's done. That's how it's coming, Slowpoke. Already? You never cease to amaze, Doctor. Well, let's cut to the chase. You'll need to both reprogram some aspects of the software and physically apply symbols to the outside of the gravitic warp engine. Imbue the warp engine with symbols? I would never have thought of that. It's possible, and I can rewrite the software from here, but the symbols are the real problem. Sadly for you, I'm not a symbometrics expert. I don't know a thing about how to imbue objects with symbols. Dr. Krupp, can you show me a list of the symbols we need? This is the symbological formula, a copy of which I've sent to your engine room's terminal. It looks pretty intricate, but I should be okay. What? Are you kidding me? They're the same as signets in principle, so anyway, I've never done such long and complex ones before, but I'll give it all I've got. Excellent. Say, what was your name again? Fiore Brunelli. I'll have to remember that. Very well, let me start rewriting the program. If you can faithfully reproduce the formula I sent, we shouldn't have any problems. Got it. Imbue that engine good. Leave it to me. Fiore? Would you mind if I tagged along and watched you imbue the engine? I've never seen anyone imbue an object before, so I can't help but be curious. I suppose it's only natural for a signaturge to be interested in this kind of thing. Mind if she comes too, Anne? Of course, no objections here. Yes! You should come with me and see it for yourself, Fidel. You weren't around when I got mine imbued, so I bet you've never seen it perform before, right? What? I don't know. It can't hurt to acquire some new knowledge. I don't see why you would refuse. She speaks the truth. There's never a reason to turn down a request from a lady. Captain? Follow me to the engine room. Deck 3. Engine room. This must be the symbological formula he sent. Luckily, I just started researching compound signets and the combinations of base signets that form them. I've tried many different sequences before, but I've never seen anything near this complex. That's stark evidence of how great Cronus' strides in symbological technology have been. And those strides are what led to the creation of Relia and Faria's signets? This is the engine room. The gravitic warp engine's core should be right up ahead. It would be dangerous for you to get any closer, so could you please stand back? All right then. This is it. Okay, Fiore. I'll bring up the symbological formula on this terminal, and you can do the actual imbuing. If you want to view the formula from a different angle or have any questions at all, please let me know. Thanks. You know, I don't think I'll ever get over feeling nervous when I have to imbue someone else's stuff.
All right, let's get to it. Incredible. So this is what imbuing looks like. And that was our final symbol. Thank goodness. It's all over. Congratulations on a job well done, Fiore. Are you okay? I am tired, but I do want to see the results of all this. I suppose we should make our way to the bridge now. Was die hier alles machen, Leute, Mann. Die hat Signatures drauf. Wieso kann die nicht mal solche im Kampf raushauen irgendwie? Obwohl, tut sie eigentlich. Gut, Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber dann wieder hier zum guten Emerson hier hochfahren und der wieder ein paar blöde Sprüche ablässt, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Star Ocean 5. Haut rein und wir sehen. Ciao.